And today I also have with me my beautiful colleague, Giảm, who will co-host this, this live stream with me. So do you want to come on and say hello, Giảm? Hello, everyone. Happy New Year. I'm Giảm. I'm from Hanoi, and I'm an NLG follower. I'll be co-hosting with Ms. Isabella today. Sorry, please. All right, thank you, Giảm. So today, so from now on, you'll see her as a regular host on our live stream. And just before we start, I have a small announcement for the Vietnamese speaking community, because as far as I'm concerned, they have had a few hiccups with navigating the new Facebook page. And so I'll just announce that in Vietnamese, if you don't mind. And today I'll eat, because as far as I'm concerned, IT. Okay, sorry about that. All right then, so sẽ kính thưa các quý cô bác anh chị, chào mừng các quý cô bác anh chị đến với chương trình NLG Global số đầu tiên của năm 2022. Và lời đầu tiên thì cho Kiều Anh được hướng dẫn các quý cô bác anh chị là để qua cái trang NLG mới của chúng ta đó ạ, bởi vì là con nhận thấy là có rất nhiều các quý cô bác anh chị cũng chưa biết là sang kênh mới thì là kênh nào và đã đúng chưa, thế nên là bây giờ con sẽ chia sẻ hình ảnh nha cho các quý cô bác anh chị ạ. Tại đây sẽ là trang Energy Source Global của chúng ta nha. Và đây sẽ là cái trang đúng và sẽ là trang mà từ giờ NLG sẽ đăng tải tất cả các thông tin về các lớp học, đăng tải tất cả các thông tin về các lớp học cũng như là những cái thông báo thường ngày. Và hiện tại livestream của chúng ta thì chỉ có một livestream trên một ngày vào lúc 9 giờ sáng giờ Việt Nam ạ. Và các quý cô bác anh chị sẽ thấy ví dụ như là khi ban tổ chức đăng tải một thông báo thì các quý cô bác anh chị có thể click vào phần see more, hoặc là ở tiếng Việt sẽ là xem thêm, và ở bên phía dưới này sẽ có tiếng Việt đây ạ. Thế nên tất cả những thông báo của NLG bây giờ sẽ là có tiếng Anh và có tiếng Việt cho các quý cô bác anh chị ạ. Và mọi người chú ý dùm con là kênh đúng sẽ là có tên Energy Source Global đây nha. Còn NLG Việt Nam đã là kênh cũ của năm ngoái rồi ạ. Thế nên là các quý cô bác anh chị vui lòng qua bên này và like nha, like trang này dùm con. Dạ đây ạ. Alrighty, so that's it for our Vietnamese announcement. And so I think I'll hand it over to Giảm, who will start off greeting our guests today. So for today we have Ms Jamie Nguyen, who is an interpreter from Irvine, California. And I think that Jamie's story would resonate with a lot of people's current situation, given it is about stress management, it's about health transformation, as well as how to regulate ourselves during the pandemic. And so please welcome Jamie to the screen. Hello. Thank you, Isabella. Hello. Hello, everyone. Happy New Year. Thank you so much for having me on this live stream. Thank you, NLG, CṳNG. Thank you, Mr. Lee, PHÚC. But most importantly, I would like to extend my gratitude to Ms Nguyen, who had brought me into the program. I'm from Irvine, California, and I've been here for so long, since 1975. Let me go right into the point, why I joined NLG. At the start of the pandemic, which was in 2020, right after the governor of California ordered to shut down everything, everybody had to be quarantined, pretty much like social distancing. And so I was stressing out, worried for myself, worried for my family members. I was
like I didn't care anymore. I started to get hooked onto watching Korean dramas, which I never thought that I would be hooked in. So I started to get hooked in, and then irregular meals, irregular sleep. I would sleep only about 3-4 hours. I would go to bed like around 3 or 4 a.m. Sorry, Jamie. So sorry for cut you off, but apparently we can't really hear you, like as in our audience. So can you just check your sounds quickly? Sorry about that. Can you hear me? Yes, hello, can you hear me better? But yeah. Can you hear me better? It seems like the audience can't hear you. Yeah, so I think it's just the line. Sorry about that. Yep. Please Okay. continue. We can hear you now. Anyway, to make it short, I'm in the line of work. The nature of itself is it's stressful work, because I have to commute a lot, and so the stress was building up over the years, and then beside other things revolving around my life, it's stressful. But I never thought of so much about stress. I knew I was stressful, but I never thought about taking the time out to find out what exactly that was bothering me. And then the pandemic add on to it. And then I finally, by the beginning of last year, which was 2021, when my body really was crying out loud, and it shut down everything. I had to go to the ER 3 times and an urgent care so many times just because of stress. And so one day I saw Tina, which was mid-November, and she asked me, "Sister, have you heard NLG?" I said, "What is it?" And then she said, and then she started to explain to me. But let me go back a little bit. The stress, the chronic stress that I was having, causing my GI problem, causing me to have an imbalanced gut. And so when I saw Tina, she was telling me about NLG, and then I said, "Okay, can you give me a treatment right now?" So she started to apply the treatment, and I felt warm around my tummy area. And then that night, I had a good night's sleep. So I gave her a feedback the next day. I said, "Wow." And then she said, "Okay, let me register for you so you can attend the class." I said, "Why should I attend the class? Because if I need treatment, then need healing, then I can always go to you." And then she goes, "No, because you're going to help yourself and you're going to help others later." And then that's it dawned on me that, okay, that makes sense. So I agreed to it. I said, okay, helping myself as well as helping others. And so she registered for me. And then I attended the class diligently. That was class 1 in the end of November. And then December 2nd, when I completed, which was only about 5 days apart, I completed the class 2. And then the sleep that I started to have good sleep, right? Pretty much immediate. And it's a relief because I was losing so much sleep before, starting in March of 2021, when the stress really broke me down. I was having like a nervous breakdown. And then my dad fell ill, and then he passed away. That really, everything was taking a toll on me. And so I started to have good sleep. I said, "Oh, God, this is amazing." And so I diligently, regularly, properly, sufficiently, since completing class 2, one time a day, all the 2 formulas,
healing myself. I had left knee pain before from overusing, from abusing it, from exercising too much. And then before it went away because I had to use antioxidant supplement, but the pain went away. But then it came back recently, and then 2 weeks ago, it's gone. And I stopped taking antioxidant, so the pain came back. But now practicing NLG for only since December 2nd, which is about a month ago. And then about 2 weeks ago, I started to notice my left knee pain went away. Same with my right wrist. I had tendonitis many years back. I had to use CBD oil to reduce the pain. It helped reduce the pain. The pain went away. But I it will stopped, come back. but then it came back after I stopped using CBD oil. But then also 2 weeks ago, I also noticed that tendonitis is gone. I don't have any more pain in my right wrist. So I said, okay, this is amazing. First, my sleep is better. I could sleep more rather than only 2 or 3 hours before. Actually, before I got introduced into NLG, I was blessed enough to find a functional medicine doctor. A functional medicine doctor is like a natural doctor. It's not a Western medicine doctor. And so he, because of my gut problem, imbalanced gut, and so because of all the stress. So when you have so much stress, chronic stress, it brings on all the problems. So it brought on imbalanced gut on my part, and it's very uncomfortable. It also gave me anxiety. So he prescribed some supplements, and it was helping my gut, healing my gut, but my sleep is still on and off. But after practicing NLG, right away, I start to have good sleep. Now I don't have to worry. Like before, I dread going to bed because I know I would not have enough sleep. And so the interesting part I love about NLG is that persuading family member. I'm so today, like speaking to you, I'm so emotional now because I'm so happy because I have 2 grandchildren, 1 boy and 1 girl. One is 12 and 1 is 6. The 12 years old is the boy. And so before I started the persuasion, they would often, if they sit by each other, they would fight like dogs and cats. They would be at each other all the time. Regardless how many times that adults tell them to stop, they would not budge or they would not give in to each other. But now they are in harmony, they in sync, they in tune, they get along well now. And the boy is giving in more to his sister. And then you know what? 2 days ago, he even came into my room and made my bed for me. And then so this morning, I was patting his shoulder. I said, my goodness. Of course, I couldn't tell him what I have done because I was doing it. I was persuading him behind his back, put it that way. And so, and I said, oh my God, Justin, you're such a good boy. I'm so proud of you. I'm so glad. I thank you for making my bed. But anyway, so it's a wonderful thing because I have transformed not only myself mentally, physically, but I also have helped my family members. But before this time, before NLG, I didn't know
how to balance myself, because I'm a sentimental person. I would get so emotional that I out of control. I would not know how to balance. But since I joined NLG, I have listened to numerous clips of the teachings of Mr. Lee PHÚC about minus plus one, the 5 forms of love. And then every day now, every day I remind myself, remember, plus, minus, 1. And so since then, since practicing NLG, I feel much lighter now, because I can manage my stress better. Of course, every day we have stress. Living in America is, working women with family is stressful. Everything is stressful, but I didn't know how to handle my stress or manage my stress before. But now I feel much, much lighter. I face stress with hat on. I would sit down, think about it. Okay, remember 1 minus 1 plus 1, balance it out, and then it doesn't become stressful anymore. And I used to be also a perfectionist. If anything didn't go as the way I planned it out, I would get upset for days. But now even other people make me upset, or if things don't go as planned, I would treat it lightly. I would tell myself, okay, is it worth it to get upset? Because if you get upset, you're not going to receive the good energy. You're not going to receive it well. And so I constantly remind me every single day. And you know what? Amazing thing is that every day I'm looking forward to the next morning so that I could practice the 2 formulas, the stem cell stimulation as well as the self-healing. I just can't wait for a good night's sleep and then wake up in the morning, first thing early in the morning to practice the 2 formulas. And now and I'm very ready for class 3. Well, thank you so much, Jamie, for your wonderful story, because I really see myself in some of those situations as well, particularly with stress under the pandemic and everything. And so I was just wondering, so take back to when you haven't started NLG and now that you are enlightened by it, would you like to share anything like specifically for those who haven't started NLG or those who, starting with hesitation? What would you have to share with those people, like from your experience? Well, from my experience, because I came to NLG with an open mind. And especially after I received a healing from Tina. Of course, people, when they don't know about NLG, I'm sure a lot of people would be skeptical. But it depends on how you approach them, how you bring them into the program. But if they see the clips, if they log onto either YouTube or Facebook, if they could hear all the testimonials from the successful members have achieved good results for themselves as well as for their family members, for their loved ones, or for their friends and even strangers. And I'm sure they'd be able to open up their mind and willing to join NLG, because I don't exactly know how the situation in Vietnam now, but I have heard that the pandemic is pretty bad there. The COVID-19 is pretty bad there. I'm sure they are facing with stressful situation every day. And mental healthness is not something that you could just disregard. You have to take it seriously. And here we have NLG, we have the blessing from Mr. Lee, from PHÚC, to share with us the gift that he has been blessed with by the Creator.
And so we just have to charge on, go for it, believe in it, because if you don't have faith, it's not going to work. And so to tell you the truth, I had doubts myself for the first few days as I was practicing it, because I wasn't sure if I was activated properly or not, because on the first day of class 1, first session, I didn't feel anything. But second day after Mr. Lee activated the stem cell, I started to feel something. So I started to, I had doubts. But as I told myself, well, you're going to have to get at it, just to be patient, just do it diligently. And it's not my nature is when I start something, I just want to get to the end of it. And so, but luckily I was able to complete class 2 only 5 days apart from class 1. And then, so I guess the frequency is higher. And so I was able to feel more. I felt the warmth is more. Even now, after a month, a minute, I think about receiving NLG CṳNG, right away I feel the warmth entering my body. And it's just it's an amazing thing. And then I also feel that on the days, if I have so many things on my mind, I don't completely have a full attention, like full 100%, 5 minutes, 30 seconds of my concentration, I feel different. But on the days, I have few days like that. There's so many things on my mind because I'm a busy woman with everything, with work and with everything surrounding me. But majority, I'm able to focus, and all the days that I'm able to focus, to get to give my 100% to the 5 minutes and 30 seconds, I feel completely different. Just like this morning, I feel great. Yeah, thank you so much, Jamie, for sharing your story. So it looks like your story is full of patience and persistence and diligence for your practice. And just stay put, because it's nearly time for us to receive energy from Mr. Lee. So just stay on, Jamie. And so now I just ask IT to put up the disclaimer so that I can read it out for everyone, please. Alrighty. Okay. So starting from January the 3rd, 2022, the live stream program of NLG Energy Source Global will be broadcasted from Facebook fan page and YouTube channel Energy Source Global. So this is the disclaimer as follows. So currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the outer space civilization that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve the intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not participate in any religion or political institution of any country. NLG is a legal non-profit organization in the United States with the tax code 8142155025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government's solutions,
and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither it is a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Alrighty, so that's it with the disclaimer from NLG. And now can I have the instructional video on how to receive energy from Mr. Lei, please, IT? The instructional video on how to receive energy from Mr. Lei. Okay, apparently there's no sound. I can't hear any sound at all. Yes, same to me. I can't hear the sounds of this video. Please, IT. Okay, so just in case for anyone who is new to the program, what you have to do is you look at Mr. Lei's forehead and then just imagine energy coming from his forehead into yours for 5 minutes and 30 seconds. And we'll have the times on and we'll let you know once it's finished. Alrighty, so now I'll just invite Mr. Lei to the screen. Dạ con chào chú ạ. Chú chào tất cả anh chị em. Có thấy chú chưa? Dạ rồi ạ. Dạ con thấy rồi ạ. Đến với chương trình đầu năm và trong cái thời gian này thì năm mới chú thân chào tất cả anh chị em NLG trên toàn thế giới. Trước tiên chú xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đã gửi tin nhắn đến chúc mừng năm mới với chú. Vì quá nhiều những thông tin chú không thể hồi âm cho từng cá nhân được nha. Thành ra ngày hôm nay chú mượn diễn đàn này để nói lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đã yêu thương chú, đã yêu thương NLG, đã yêu thương cộng đồng và đồng hành cùng với tất cả những người bạn thân thương trên toàn thế giới. Chú cảm ơn tất cả anh chị em. Yep, so Mr. Lei just would like to send his greeting, his New Year greeting to everyone. And he has received a lot of messages from you guys, a lot of greeting, a lot of wishes for New Year. And so thank you for that, but because there's a lot and so he can't really reply to every single one of them. And so thank you for your ongoing support and your love. And so now I think it's nearly time for us to receive energy from Mr. Lei. Chú ơi, cũng sắp đến giờ nhận năng lượng rồi đấy ạ, chắc là còn mấy mươi giây đó ạ. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn mấy mươi giây nữa thôi thì anh chị em chuẩn bị nhé. Chị nhờ bạn Diễm. Dạ vâng ạ. Dạ vâng chú ơi, khi nào chú nói bắt đầu thì con sẽ bắt đầu bấm giờ nhé. Chú thời gian 5 phút 30 giây. Dạ vâng. Xong chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Chúng ta bắt đầu. We begin.
Dạ chú ơi, hết giờ rồi ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình tiếp. Chúng sẽ có đôi lời chia sẻ đến tất cả anh chị em. Okay, so now we will continue our live stream, and Ms. Dolly will have a few announcements for you all. Ok, Chắc con mời xong chú chưa? ạ. Xong rồi phải không? Ok, bây giờ chú bắt đầu nhé. Và một lần nữa, chú cảm ơn tất cả những anh chị em có tình thương, những con người có trái tim nhân hậu đã cùng đồng hành lan tỏa yêu thương, chia sẻ những nguồn năng lượng an lành đến những người thân trong gia đình của chúng ta. Rồi, thông dịch nhé. So once again, I'd like to thank everyone for your love and for your participation and on this journey with us, and for spreading love to the people around you, to your family. That's all ạ. Rồi. Và đặc biệt là những anh chị em lớn tuổi trong gia đình, những người đã có công cống hiến sức lực cho xã hội, cho đất nước, cho giá trị sự sống của toàn thể nhân sinh. Tất cả quý vị đó đã cống hiến những tuổi đời cho xã hội nói chung, giờ đã lớn tuổi, bệnh tật, đau, và ngay cả những bệnh trạng đó đã nằm với anh chị em, đã dính gắn liền với anh chị em, mà ngay cả những nền khoa học Đông Tây y vẫn không hỗ trợ cải thiện được sức khỏe một cách trọn vẹn. Rồi, tiếp theo. And I'd like to particularly thank those of the older generation, so those have gone before us, who have contributed so much for their country, for their family, and, you know, particularly those who suffer from a lot of serious illness because of old age, because of all of the days and months and years of your contribution for the country. That, you know, those of you who are in a situation like that, you know, despite all of these conditions and illnesses, after a lot of different treatments, alternative treatments and everything, still haven't improved by much. And so I'd like to particularly thank those for their ongoing support. That's all. Well, okay. Và những thời thơ ấu, chú đã thấy được những cơn đau hành hạ người mẹ thân yêu của mình, mà những vị y bác sĩ đã nỗ lực tối đa nhưng không thể cải thiện được vấn đề sức khỏe trên thân xác của người mẹ mình. Từ cái tuổi đời lên 9, 3 tháng trong bệnh viện, chú đã chứng kiến biết bao nhiêu những người trong những người nơi đó bị bệnh bị đau trong một căn phòng nhỏ, trên 50 người phải sống chung và rất là khó khăn. Có một cái giường bệnh đôi lúc phải 2 người nằm. Từng đêm chúng nghe những tiếng lên la cầu cứu vì những cái cơn bệnh quái ác hoành hành. Những hình ảnh đó, những âm thanh đó vẫn còn in đậm trong tâm trí của chú. So from when I was younger, I very unfortunately witnessed my mother suffer with illnesses. She was in a lot of pain, that even though we went to the hospital, the doctors couldn't help her. And so I remember spending 3 months in hospital with her, and I was able to witness not just her, but a lot of people suffering from a lot of different conditions. You know, this in this tiny little room, we have about 50 people, and it was a time of just hardship and misery, and it was really really difficult for everyone. Sometimes in one bed, we have 2 patients sharing one bed, and every night I you know, hear these crying and you know, people calling out for help. And so all of these images and all of these sounds are still very fresh and clear in my mind, even till today. That's all that. Và chú tin chắc rằng anh chị em cũng như chú đã từng chứng kiến những cơn đau bệnh hoành hành tác động vào cơ thể của những người thân thương của anh chị em. Chú có thể hình dung những cái hiện bệnh, những cái bệnh trạng nó rất rõ điều đó. Và khi lớn lên, chính thân xác của chú cũng phải trải qua những cơn đau hoành hành, mà nền y khoa hiện tại vẫn chưa đáp ứng xóa bỏ được những cơn đau đớn này.
And I believe that a lot of you guys are in the same situation as I am, seeing illnesses, seeing how people are, seeing how people suffering, and see how our loved ones actually suffering with different conditions. I can see it very clearly. And even myself, when I grow up and nowadays in my current life, I also suffer from illnesses, and particularly those that the current medical industry have not had the effective treatment for. That's all. Và ngày nay, bệnh trạng ở khắp mọi nơi, từ người trẻ đến những người thanh thiếu niên, cũng như những người lớn tuổi, từ một người bình dân tới những vị y sĩ bác sĩ, những người có trình độ kiến thức sâu rộng, đóng góp trong lĩnh vực xã hội, phát triển kinh tế, hay những người có trọng trách điều hành quốc gia cũng không thoát được những bệnh trạng nguy nan này. And so, even nowadays, we can see that illnesses and health issues are everywhere. And we see it from in elders to children, very young children, from people with little wells to people who are in the in intellectual industry academy, and also from people who have contributed, from very good people who have contributed a lot to society, and even to people who are the heads of countries and of governments. Vào thời khắc này, toàn thể nhân loại đã phải đứng trước một nghịch cảnh vô cùng to lớn. Đó là đại dịch đang hoành hành khắp mọi nơi trên thế giới. Đã hơn 2 năm qua, cộng đồng nhân loại đã mất đi nhiều triệu sinh mạng, có đủ tất cả thành phần xã hội, và trong đó cũng có những người thân thương của chúng ta. And right now we are facing this really miserable adversity, that is the pandemic around the world, that has took away a lot of lives around the world, including a lot of people we know and a lot of people we love. That's all. NLG với hiệu quả đạt được, đặc biệt gần 6 tháng vừa qua, với lượng học viên hơn nửa triệu người tham gia qua các lớp học. Tất cả các anh chị em đó đã trải nghiệm và chứng minh được tiềm năng NLG đã mang được giá trị lệ lạc thực tế trong lĩnh vực tinh thần cho cộng đồng từ bé đến lớn. So for the past 6 months, we have seen NLG and its effectiveness through a lot of testimony. We have shared with 500,000 people in the community, and their testimony has shown a lot of benefits, a lot of transformation for everyone within the community. NLG với kỹ thuật đặc biệt, kiến thức lợi lạc từ nền văn minh không gian giúp cho hệ thống miễn nhiễm của những anh chị em tốt nghiệp từ lớp 3 trở lên đã đạt được hiệu quả cao. Phương pháp kích thích tế bào gốc đã nâng cao hệ thống miễn nhiễm, giúp chống chọi lại được tất cả những biến thể COVID-19 lây lan. Và những anh chị em này có được khả năng để hỗ trợ chữa lành cho những người thân quen. So NLG with its special technique and knowledge from the spatial civilization has helped a lot of us to improve our immune system, and therefore for us to obtain a lot of effective outcomes for our health, and particularly through the stem cell stimulation formulas, we're able to not only support ourselves but also the people around us. Với những thành quả đạt được qua những chia sẻ của những anh chị em cả trải nghiệm của đủ mọi cấp tuổi khác nhau, đủ trình độ xã hội, cũng như có đủ kiến thức cao nhất xác minh, mỗi ngày ban tổ chức càng nhận được nhiều hơn những thành quả từ các anh chị em gửi về. Điều này đã minh định được giá trị thực tế mà NLG mang lại lạc đến cho cộng đồng. Những thành quả đạt được từ các học viên
Đó là những niềm vui, sự hân hoan, vượt qua khổ đau của bệnh tật, đã giúp cho tất cả những anh chị em trong đội phụng sự cũng như cho chú thêm động lực để tiếp tục trên con đường phục vụ lan tỏa yêu thương đến tất cả mọi người đang cần đến. So with all of the really positive outcomes from our energy practitioners and their experiences and their stories and testimonies from a wide age range and from people of all levels, our team, our energy team, has received a lot of those stories from you guys, and through this we have through this it suggests that the NLG technique it's working and it is effective for our practitioners, and so we're very happy to see this outcome, that people is able to battle through different illnesses, and this also encourage our team, encourage me, and also the people who's working behind the scene to try harder for this program. Và chúng xin thông báo đến tất cả anh chị em trên toàn thế giới một số thay đổi của NLG trong năm nay. Tạm thời chú dừng tất cả mọi sinh hoạt NLG tại Việt Nam để tập trung phát triển hiệu quả hơn đến cộng đồng quốc tế. Chú sẽ tìm ra những phương án phù hợp mà trong đó không ảnh hưởng đến sự đón nhận năng lượng từ chú ở khắp mọi nơi trên thế giới. Việc này xin phép cho chú ít thời gian để chú cân bằng khung giờ cho phù hợp. Có thể chú sẽ gửi năng lượng 2 lần trong ngày, nhưng điều này chú chưa dám hứa với anh chị em, và cho chú thời gian nữa để cân nhắc lại về giờ làm việc nha. And so I have a few small announcements for you guys, a few changes actually. And so for now, for the moment right now, I have stopped my most of the activities in NLG Vietnam, so that I can move to this channel NLG Global here to accommodate for the international community. And I will work hard to reschedule my time so that everyone can be benefited, can get healing energy. But what I ask of you right now is just to give me a bit more time so I can figure out how to do that in the most effective way. Probably there will be twice a day where I send healing energy, but I cannot confirm that for now, as I do need a bit more time to figure out how to do that. So just bear with me, everyone. Thank you. Rồi, tất cả anh chị em sẽ được theo dõi trên 2 đường link mới, YouTube và Facebook, mà trong ban anh chị em trong ban phụng sự sẽ chia sẻ trên màn hình. Để tìm việc theo dõi những lớp học, tất cả những thông báo sẽ được sử dụng bằng 2 ngôn ngữ, Anh và Việt. Chú sẽ có thông báo tiếp theo cho những lớp học sắp đến mà tất cả anh chị em có thể theo dõi được. Đặc biệt năm nay, chú sẽ cố gắng thực hiện một lớp 5 để có thể vào tháng 11 hoặc tháng 12. Hầu mong rằng đào tạo được một số anh chị em thật giỏi cùng với chú thực hiện những chương trình đóng góp giúp cho cộng đồng lớn hơn. Và cái lớp 5 đặc biệt này đó là có những cái công thức để anh chị em thay đổi DNA, để anh chị em chúng ta có thể sống được 120 tuổi để phục vụ nhân loại. Sau lớp học đó thì anh chị em sẽ có đủ khả năng với phần năng lượng mới, đầy đủ để đảm nhiệm những sự việc, đóng góp giúp cho cộng đồng lớn một cách hiệu quả hơn. Điều kiện để anh chị em đến với lớp 5 là tất cả anh chị em phải hoàn tất lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 đặc biệt. Trong ban điều hành sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký của anh chị em vào tháng 6. Thời gian học sẽ là 15 ngày, sẽ được thông báo thêm chi tiết. Okay, so really important announcement coming up. So for now, everyone can follow us, follow our announcements and live stream through the 2 new links. That is the NLG Vietnam Global page on Facebook as well as on YouTube. And for everyone's convenience, we will have all of our announcement in bilingual. So
English and Vietnamese, everyone. And of course, this year we will have upcoming classes. And apparently, I think this year we will have a class 5, everyone, probably around November or December. And I hope to be able to meet some of the very best NLG practitioners in our community, so that they can receive the high level of NLG education and practice to serve the community. And let me just say that in the class 5 program this year, there will be formulas to alter our DNA so that we can serve humanity better. And also, after you have completed class 5, you'll be able to assist the community a lot more effectively. And the prerequisite for that is that you need to complete class 1, class 2, class 3, and class 4 special. Okay. And so our team, our organizing committee, will receive application for these classes in around June, but we will certainly put up a detailed announcement about this later. Quý anh chị em đã biết, trong những thời gian vừa qua, tất cả những gì chú hướng dẫn trên các lớp học, từ công thức kích thích tế bào gốc, công thức trở lại thời kỳ thanh xuân, công thức làm đẹp, tăng chiều cao, vân vân, mà tất cả anh chị em đã thực hiện thành công. Và kỳ này ở lớp 5 là lớp cao nhất của bộ môn NLG năng lượng gốc. Đây sẽ là một bài học quý giá để nói lên những điều đặc biệt của nền văn minh và không gian, giúp cho chúng ta có được sức sống, có được sự tuổi thọ, để chúng ta tiếp tục chia sẻ những kiến thức quan trọng đóng góp vào xã hội. Những anh chị em, chúng mong rằng những anh chị em có trái tim thiện lành, có lòng nhân hậu, có tinh thần phục vụ, có sự khát khao sẽ được mời đến để học lớp này. Cô chị tiếp. Okay, so we have seen a lot of effective outcomes for people who have completed our previous classes and using formulas like stem cell stimulation, beautify, increasing height. So all of those previous formulas have been effectively used. And so with class 5 being the highest level of the current moment, it will provide you with a lot of valuable lessons, and you will know more about the spatial civilization, about the knowledge within these spatial civilization. And hopefully that would help us to, as I said, live a longer life so that we can contribute more to our community. And so I hope that everyone who, who have a kind, benevolent heart, who are willing to serve and to put out acts of kindness, we can hopefully we can welcome those people to join our. Okay. Và trước khi lớp 5 thì chúng sẽ có một lớp 3 ở bên đất nước Hoa Kỳ này, và chú dự trù mở một lớp 4, có thể là ở một quốc gia Đông Nam Á nào đó, có thể là Malaysia hoặc là Singapore. Và anh James đang nỗ lực để lo vấn đề này, nhưng mà chúng ta vẫn còn một vấn đề trở ngại, đó là vấn đề dịch bệnh vẫn còn lây lan. Thì chúng ta tổ chức nhưng mà phải tùy theo cái vấn đề dịch bệnh nhé. Chú sẽ có những chương trình để thông báo cho anh chị em, để chú tuyển lựa một số những anh chị em ưu tú vào cái lớp 5 đặc biệt, những người có tình thương yêu, có sự đóng góp giúp cho cộng đồng, để những anh chị em đó cùng với chú nỗ lực đóng góp trong mọi lĩnh vực. Những anh chị em đó giỏi cũng giống như chú vậy, để anh chị em đó đóng góp giúp cho quốc gia mình, cho dân tộc mình. Và chú mong rằng cái lớp đó sẽ không bị cản trở bởi những cái dịch bệnh trong những cái thời gian sắp tới. Okay, so before our class 5 this year, we do have a class 3
in America, and also probably one class 4 in somewhere within the sorry, I just stopped the word there, for the Asian, sorry, I can't pronounce that. So probably it will be in Malaysia or Singapore. And so we know that Dr. James Ong right now, he is currently working for class 4 to be organized in one of those places. But of course, we really need to take note of the current pandemic. And of course, we need to adhere to regulations and also see how we go with the pandemic. And so we will put out the official announcement later. And so I really hope to be able to select those, again, who are full of love, who are full of kindness, who are willing to contribute to the community to join me in these classes, so that you can go back and serve your country and your people. And so hopefully our upcoming classes for this year won't be interrupted by the pandemic. That's all I have. Dạ con mời chú tiếp tục ạ. Rồi bây giờ chú đã chấm dứt, chú trả lời cái phần tiếp theo của MC và thực hiện chương trình ngày hôm nay nhé. Okay, so now Mr. Lee will continue with, so that's it with the announcement for today. And so now we just continue with our program. Okay, so Jamie, are you still here? Oh, I can't really hear you. You're on mute. Someone Okay, just I can hear you unmuted now. me. Yeah. Thank you. Thank you. So Jamie, do you have any question for Mr. Lee as per today? I don't. In fact, chào chú Phúc ạ. In fact, we met. I had the privilege to meet Mr. Lee at a gathering on December 15th, and I had asked him many questions. But I actually have this because I mentioned earlier. I forgot to mention this earlier. But do I have time to share a little bit? Yes. Okay. Yes. All right. Like every day, I forgot to mention this. Every day, I think it's important. Every day at the end of each session of my practice, I always express or mentally expression that my gratitude to NLG CṳNG, to Mr. Lee, as well as to my stem cells. And I do talk to my stem cells every single day. And I feel that it can hear me, all my stem cells can hear me. But I always show my gratitude at the end of every practice. And I think it is important. But I have a question for Mr. Lee, since he has, I have some time to ask him. Now, Mr. Lee, because I know the frequency, -1 + 1 frequency band that we have to maintain in order to receive the energy, I mean, in a good form. But according to psychologists, if you have something to vent, let's say somebody upset you, or you have gone through unduly stressful things, or other people that cause on you, usually we take time to vent. Of course, when I vent, I don't scream or yell, or I don't cuss at other people, because I don't know how to cuss, by the way. But so now, because you can't, according to psychologists, you're not supposed to suppress your emotions. If you feel angry, or if you feel hurt, or you feel overwhelmed, you're supposed to let it out, to vent, especially if you upset or angry, or you feel anxious and stuff. But now if you vent, is it okay to vent by yourself? Like you go to one corner, you go to your room, you punch your pillow,
and then just to vent it out. Would that hurt your stem cell or would that hurt your body, Mr. Lee? Okay, you have to stop now for the translation. I'm sorry. Dạ vâng, cô Jamie vừa mới hỏi một câu hỏi về là trong tần số cộng 1/1. You want me to? Yeah, if because then Okay. that would make it, closer to you. Dạ, thưa chú. Thank you. Dạ, thưa chú Phúc. Hôm trước có dịp là hân hạnh được gặp chú và có hỏi nhiều câu hỏi với chú rồi, thì Jamie rất vui là chú đã trả lời hết. Nhưng mà hôm nay có một cái câu hỏi như vậy, tại vì dựa theo những cái nhà gọi là tâm lý học đó, thì mình không nên kềm chế, kềm hãm hay là kìm nén cái cảm xúc của mình, cái emotion của mình, cái cảm xúc của mình mỗi khi mà mình giận ai, hay là ai làm cho mình bực mình, hay là mình vui quá độ chẳng hạn như vậy, mình tức tối chuyện gì đó đó, thì theo họ đó, cái lời khuyên của họ là mình phải cho nó ra hết để mà mình không có bị kềm nén trong này, nó có hại cho sức khỏe của mình, nhất là về vấn đề tinh thần đó, mental health. Thì thưa chú, thì như vậy dĩ nhiên đó, dựa theo cái teaching của chú, tức là cái frequency đó, cái tầng mình phải giữ cộng 1/1 để cho nó quân bình, để mà mình có thể nhận năng lượng energy chống đồng một cách hiệu quả. Thì như vậy nếu mà mình không có chửi người khác, mình không có giận người khác, mình không có bộc ra hết tất cả những cái tức tối của mình, mà bây giờ thí dụ như mình về nhà, mình vô một cái góc phòng nào đó, mình vô phòng của mình đấm gối, mình đá tường chẳng hạn như vậy thưa chú, thì như vậy đó nó có ảnh hưởng gì tới cái stem cell của mình, hay là ảnh hưởng tới cái não bộ của mình khi mà mình nhận năng lượng không ạ? Chắc chắn là bị ảnh hưởng rồi. Tại vì chúng ta từ xưa giờ có thói quen là người ta nói là mình phải phản ứng tùy theo những cái sự mà xung đột với môi trường xung quanh. Và mình phải chiếm cái gọi là cái thế thượng phong, mình phải nắm phần thắng để mình có được một cái ưu thế hơn họ. Thì cái điều đó là cái xã hội chúng ta đã áp dụng từ xưa tới giờ rồi. Chúng ta không thể thua cái người kia được. Và lúc đầu cái đầu óc mình cũng nghĩ vậy. Mình phải là người chiến thắng. Dầu chiến thắng trong cái sự mất quân bình, trong cái sự là đạo đức, hay là cái sự mình gọi là cái gì đây, một cái sự gọi là quân bình đó, đó là công bằng đó, sự công bằng, mình vẫn vượt qua cái điểm vỡ để mình giành cái phần thắng cho mình. Đó là cái thói đời của chúng ta đã sử dụng từ cái sự việc đó, đã sử dụng từ xưa tới giờ nó như vậy. Nhưng mà người ta muốn là người ta sẽ lấy được cái phần thắng đó, nhưng phần thắng nó lấy được đó, tại vì mình có khả năng mà mình lấy được. Nhưng mà cái điều đó vô cùng tác hại, làm tổn thương cái vấn đề sức khỏe của chúng ta, và vấn đề tinh thần, vấn đề thiêng liêng của chúng ta nhiều lắm, rất là nhiều. Tại vì chúng ta nghĩ rằng mình có thể thắng được tất cả mọi người, nhưng một cái điều vô cùng quan trọng là chúng ta không thể vượt qua cái phẩm chất mà người ta nói là cái nghiệp quả đó, cái sự công bằng đó, không bao giờ qua được. Tại cái phần đó không phải điều hành bởi cái con người của mình, mà điều hành bởi một cái thế giới tâm linh, một cái thế giới siêu hình, siêu văn minh. Họ công bằng lắm. Mình nghĩ là mình chiến thắng người ta được mọi hình thức hết, mình vui vẻ lắm, mà mình lấy những cái phần mình gọi là chiến lợi phẩm đó, mình hạnh phúc lắm. Nhưng mà đâu biết rằng sau những cái sự việc đó là chúng ta phải trả lời tất cả, mà trả lại cả vốn lẫn lời. Và khi mà trả cả vốn lẫn lời thì chúng ta tổn thương nhiều lắm. Vì cái hành xử của chúng ta từ xưa tới giờ là phải nắm phần thắng và phải nắm ưu thế. Thì cái điều đó là cái dưới xã hội là người ta sẽ nói rằng wow, cái cô Jenny sao giỏi quá, cái chuyện nào cô cũng thắng hết, đúng không? Mà khi mà cô thắng rồi, cái về cái lương tâm của mình, nó đôi lúc nó không có cho mình cảm thấy một trạng thái thoải mái, vì mình đã vượt qua cái sự công bằng mà tất cả mọi người trên thế gian này hành xử với cái điều đó hết. Càng trí tuệ chừng nào, càng giỏi chừng nào, thì muốn nắm cái ưu thế đó để vượt trội và làm tổn thương những người xung quanh. Cái điều đó là cái điều mà là mình làm tổn thương mình nhiều nhất đó, mà không biết. Thì năng lượng gốc, chú trình bày ra tất cả những cái ưu khuyết điểm để anh chị em chúng ta mọi người nhận thức, để chúng ta hiểu ra được chúng ta phải sống sao để chúng ta có lợi lạc lớn nhất.
phải sống như thế nào. Đó. Thì từng lớp học, mỗi lớp học chú giải thích là chúng ta phải thực hành cái cuộc sống trong cái đời thường của mình như thế nào, để khi mình làm việc xong mình về nhà mình không có bị ảnh hưởng, mình cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Mà khi mình đến giường ngủ thì mình ngủ một giấc ngủ sâu, rồi khi mình đi ăn, mình thức dậy mình đi ăn, mình đi làm, mình trong cái trạng thái là không có bị đè nén bởi những cái sự xung đột, những cái áp lực của công việc làm. Lúc nào mình cũng thảnh thơi, lúc nào mình có đủ sự khôn ngoan để mình giải quyết những vấn đề đó trong một cái trạng thái gọi là thân thiện hài hòa, không làm tổn thương ai hết. Đó mới là thông minh thật đó, đó mới là trí tuệ thật đó. Thôi, Cảm ơn chú ạ. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Còn nữa, cái câu đó dài lắm. Okay, dạ con xin được dịch một chút xíu nha chú. Okay, so Mr. Lee has answered as follow. So Jamie asked if you know, by doing the things that she just explained, whether we will be affected. And Mr. Lee answered absolutely. Absolutely. So we will be affected if we continue to, I guess, in a way, vent out like that, because that is something that is a common misinterpretation that we have been practicing since you know, forever now. And the intention usually is that we really want to win. We hope to win, and we hope to you know, be in a higher position than other people, and to be better than other people. And so that is something that we often do since, you know, the old times. And but actually, what we're doing during those situations is that we are losing our patience, we are losing our balance. But it's also a very understandable behavior, because when we are capable of so many good things, of course we want to win, we want to show our capability to other people. But in fact, to vent out like that would certainly do damages for ourselves without us knowing, because if we continue to do that, we will mistake that we can win over everyone around us. But the thing is, when it comes to morals, when it comes to you know, what come around, you can't really prevent that, because life, it's fair. Okay, it's very fair, and whether and this part that you don't see that going to get back at you, it's actually controlled and designed by another world that is parallel with us, that we can't really see. And so, in fact, we think that you might win, and we're very happy about that. We're delighted to be winning, but we actually don't understand that, you know, at the end, we're going to have to pay for the price of doing that, and we end up with a lot of damages to us. Yep. And so, because you know, like oftentimes we think that we're winning, and that it's indication that we are good, that we are smart, because we get praised by other people. Or you never lose, you know, you're very good at what you do. But actually, deep down, I don't think we actually feel very comfortable in those situations, because we know that somewhere along the line we have crossed the line of balance, of fairness. And so for a lot of us who are very capable, who are very smart, who are very, very good at what we do, we need to balance that, and we need to tone that down, because we might hurt a lot of people without knowing. And so while you guys do NLG, I'd like to present to you all of the pros and cons of how to lead our life so that we can bring the most benefits to ourselves. And so that we don't have to suffer from any sort of damages in our life. You know, when we go to bed, then we go to bed with ease. When we go to work, and when we go to have a meal, we don't feel any pressure, we don't feel any stress. And, you know, we're always in the states of balance, and able to resolve any issues in the most harmonious way, to not do any harm to other people. And I think that it's the true
virtue, that is the true wisdom that we need. Dạ, con mời chú tiếp tục ạ. Chú ơi, dạ chú ơi. Khoan. Dạ vâng. Chút nữa. Dạ. Chú trình bày với cô Jenny nha. Cô biết cô Jenny đọc cuốn sách cái bộ gốc này chưa ạ? Tiếng Việt là chưa ạ? Dạ. Tiếng Anh thì có đọc nhưng mà tiếng vâng ạ. Dạ. Tiếng là gì, có tiếng Anh mà đâu. Tiếng Anh chưa. Đây là mà chú nói với anh chị em á. Yeah. Chú không có tự nhiên mà chú ca ngợi mình những cái gì mình làm đâu. Chú không bao giờ ca ngợi những cái gì mình đã làm hết. Nhưng trong cái cuốn sách này đó, nó có chứa đựng những cái điều tinh vi tinh hoa vô cùng to lớn. Mà nếu chúng ta hiểu được cái giá trị trong đây, hiểu một điều thôi, thì nó sẽ giúp cho cái vận mệnh của mình, cả một cuộc đời của mình, được sống trong cái sự hạnh phúc, sức khỏe và tinh thần mình được an lành lắm. Trong đây thôi, ít lắm, không có nhiều thông tin, nhưng mà anh chị nào đọc kỹ thì mới hiểu. Và nó chứa đựng, trong cuốn sách này nó chứa đựng cái phần năng lượng, mà chúng ta phải hiểu cái đó thì chúng ta mới lấy năng lượng được. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta không lấy năng lượng được. Nó đơn giản lắm, nhưng mà người ta đọc qua, người ta không thấy, cứ mong là có một cái chuyện nào giống như là một cái phép lạ vậy đó thì người ta để ý. Còn những cái lời lẽ bình thường chú ghi trong đây đó, ít có ai để ý lắm. Nhưng mà khi mà để ý rồi thì sẽ nắm được cái chiều sâu, nó nắm được cái chìa khóa của sức khỏe, của tinh thần, của lợi ích. Rồi còn một cuốn sách nữa. Cuốn sách này đó anh chị em đọc qua mà anh chị em cũng không có hiểu đâu. Chú viết bằng cái ngôn ngữ bình dân lắm, rất là bình dân. Nhưng mà đây là một cái hành trình sự sống của nhân loại, của chúng ta tồn tại hay không nó nằm trong đây nè. Hạnh phúc hay không nó nằm trong đây nè. Có nhiều người á, từ nghèo cái lên giàu cái trở lên sạt nghiệp rồi bắt đầu cái đi làm cực khổ để rồi cái một thời gian rất là lâu dài để tiến thân trở lại. Trong đây nó có đủ hết những cái bản giống như là củ chương để chỉ chúng ta cái nguyên tắc để làm sao chúng ta sống mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc hết. Nó có những cái điều đó. Tại vì cái này một số những kiến thức này á, là chú cân nhắc là những cái sự thành công thất bại để chú để vào đây, và một số những cái điều quan trọng cực kỳ để chúng ta làm sao chúng ta là những người có trí tuệ. Cái điều đó là cái điều nằm trong cuốn sách này. Rồi bây giờ dịch đi nha. Okay, so Mr. Lee just showed us two of his books. So the first one, it's of course is in Vietnamese. It hasn't had the English version, but in that particular book, there's a lot of knowledge. There's a lot of really valuable messages for you all, and if we can make comprehension of that particular book, it will help us to live a life in happiness, with good health, and with a lot of good things come to us. In that book, there's the valuable information. There's only a tiny bit of it, and so you need to look in it very carefully in order for you to receive that part of energy, that part of knowledge. Because if you just flick through it for entertainment purposes, then you just miss it. And so the second book that we have, it's in English, so the common denominator. That book is written in very simple language, and everyone, but still, a lot of people, I think, won't be able to understand it just yet. But it is a book about our time as human being, as mankind, and whether or not we survive, the answer lies within that book. And so we see a lot of people, from going from really rich to, don't even have a dime after the night. And so things like that, issues like that in our life, in that particular book, it will help us to understand all of these standards, all of the tips and tricks for us to live in a happy life. And so I have condensed down to all of the really most valuable knowledge in that particular book for you guys, because it leads to a success for us to be very intelligent beings.
Dạ vâng, con cảm ơn chú ạ. Dạ chú ơi, chắc là chương trình của chúng ta cũng thời lượng cũng kết thúc rồi đó ạ. Dạ vâng, con cảm ơn chú ạ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai nhé. Dạ Chú vâng ạ. chào tạm biệt tất cả anh chị em đã đến với livestream ngày đầu năm. Và chú một lần nữa chú chúc mừng tất cả anh chị em Happy New Year, cũng như gặt hái được rất nhiều những điều thuận lợi trong năm mới. Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú ạ. Okay, so you guys, we have reached the end of our live stream. So thank you so much for Mr. Lee for joining us, devoting his time for us today, despite his busy schedule. And thanks so much, our wonderful guest today, Jamie. Thank you for joining us today in our live stream. Thank you so much, and we'd love to have you back when your journey progress and you come up with a lot more amazing changes. Then we'd love to have you back on our channel. Thank you so much, Jamie. Thank you, Isabella. And again, hello everyone, and Happy New Year to everyone. And thank you, Mr. Lee, again, for spreading the love, for sharing the gift from the Creator that you are blessed with. Thank you again, from the bottom of my heart. I'm more than grateful. Bye-bye, Thank you so much. Yeah. Cảm ơn chú nhiều ạ. And Thank you. James, where Trina? She hiding? Okay, bye-bye everyone. Bye-bye everyone. So okay, so before we go, I just have this quick announcement. Do I have the share screen on, please, IT? Okay, so our upcoming NLG level 1 class, we have separate classes. Okay, so we have separate classes. So we have 3 of them. So one's in English, one's in Vietnamese, and one's in French. And they are separate classes, as I just said. And so I think the Vietnamese class would be taught on YouTube and Facebook. And then for the English and French, that will be in Zoom. And so make sure you register in the right class and we will see you there. Thưa các quý cô anh chị, thì chúng ta sẽ có cái lớp 1 tới đây của tháng 1 này. Và dạ vâng, giờ Việt Nam sẽ là từ 11 giờ đến 1 giờ sáng ạ, 00 giờ này. Thì mọi người nếu như mà ai có nhu cầu mà học thì có thể đăng ký vào link nha, dùm con nha. Dạ vâng, con xin chào tất cả các quý cô bác anh chị và hẹn gặp lại các quý cô bác anh chị ở trong livestream sau ạ. Thank you everyone. Bye bye. I'll see you in the next livestream.